Zungumzia kuhusu swala zima la kujisajili kama mtu anaishi na ulemavu. Utaratibu ni upi? Asante sana. Ili mtu register na sisi kama shirika, lazima kwanza alete medical report assessment from hospitali. Kitambo tulikuwa na hii process, watu walikuwa naenda kila mtu alikuwa nakuja hapa Nairobi ili waende Kenyatta ndio wafanyie assessment. Then wakimalizia lazima warudi kwa either Mama Lucy ama Pagathi wachukue pia medical report. Then wakimalizia hapo lazima waende kwa Afya House, na hiyo process ilikuwa na take too long. So as a board wa National Council tulisema to shorten the process. So sisi tulikuja tukakaa chini tukasema ni vizuri watu waende without direct, bila kuenda kwa hizi process zote, ili make sure that kila county tuko na hizi hospitali kwa level 5 waende huko wafanyiwe hizo assessment, wachukue medical report. Then wakimalizia, sio lazima kila mtu akuje all the way kutoka Isiolo na kuja Nairobi, kutoka huko mbali wanakuja Nairobi. No, tuliamua to make the process short, to make hizi vitu kwa huko kwa counties ili wajisajili karibu na makwao. Naam, kwa mfano labda mtu hana ile ripoti ya kutoka katika hospitali hizi kama ametaja kama vile hospitali ya Mbagathi, Mama Lucy na kadhalika, mtu afanye vipi? Hii ni lazima alete hizo ripoti, lakini saizi ni kama we decided as the new boss tulibadilisha process. Tulipeleka hizi ofisi kwa counties. Sio lazima saizi watu wakuje Nairobi, wakuje Mbagathi ama waende Mama Lucy. No, waende tu kwa hizo counties, kuna hospitali level 5 watasaidiwa. Kupata hizo medical reports. Naam, Biasura, endelee tu kutueleza pale ambapo sasa ushaleta zile stakabadhi za kuonesha kwamba ni kweli imehakikishwa, daktari amesema kwamba hauna uwezo wa kusikia. Je, taratibu nyingine ni kama ipi? Je, kuna malipo katika kujisajili hapa? Maanake kuna changamoto mbalimbali. Kuna kwa lazima ulipe 1,000 for the assessment, na hii pesa ni ya Ministry of Health. Daktari mwenye anakuja kufanya assessment analipa hiyo 1,000. But sisi kama National Council we've been trying to make sure kuanzia next year tutaambia watu wasilipe ili kuwe free, kuwe bure, ili kila mtu apate hiyo wakati kukuja kuregister, because unajua wengine hawana hiyo changamoto ya kupata pesa, wawezi pata hiyo pesa, so kulipa hiyo 1,000 inakuwa ngumu. So hopefully kuanzia next year tutapata hizi huduma free of charge. Yeah. Naam, kabla hatujajiunga na mwenzangu Bernard Ojwang ambaye yuko katika shule ile ya Kuja ambapo tumezungumza hapo awali, ana walimu na vile vile washikadau mbalimbali. Ningependa tuende kwa Bwana Kakiri. Hebu tueleze utaratibu basi katika shirika lako, kando na kuangazia haki za watu ambao wanaishi na ulemavu wa kusikia, ni mambo yapi ambayo shirika lako linaangazia? Asante sana. Wakenya hatujajua kuhusu walemavu sana, aswa deaf. So bado tunapata hiyo, the level of awareness still sio deep sana. So ndio tunajaribu to make it kila mtu ajue hii disability, na sisi kama deaf tuko na, kuna lugha, kuna culture, kuna vitu mingi which is concerned na deafness. So bado tunaendelea ku create awareness, na ukiangalia saizi kuna mashule mingi wana train sign language, of which hiyo ni kitu mzuri sana. But swali yenye niko nayo ni hawa wenye wanafungua shule, ukiangalia lazima wakuwe na certificate, lazima waende shule vizuri, lazima kuna ile requirement lazima wafuatilie, lakini wanafuatilia hizo requirement ikikuja kwa sign language. Na vile tu Ashura alisema wao wana offer sign language kwa
department mbalimbali za government. Na hii program inachukua muda wa miezi mitatu. Na sijui kama hii ni kwa kweli na benefit wale wanatumia hii lugha kwa kweli, because ukiangalia 3 months sio ni siku kama siku 90. Sio is not enough for someone kusoma hii lugha vizuri. Naam. Yeah. Na unapata wakirudi kwa ofisi hawana mtu wa kuongea nao. Okay. So they tend to forget the language. Na mtazamaji, basi kabla sijampisha mwenzangu Bernard Ojwang ambaye yuko katika shule ile ya msingi ya Kuja ambayo inashughulika na shughuli nzima ya mafunzo ya wanafunzi ambao wanaishi na ulemavu wa kuweza kusikia. Kuna kitabu hichi ambacho tutakuwa tukizungumzia hapo baadaye, sijui kama mpiga picha wangu anaweza akakileta karibu na runinga yako. Kitabu hichi ni kuhusiana na tafsiri ya lugha, kimeidhinishwa na shirika la Bwana Kakiri ambalo ni shirika la kitaifa la watu wanaoishi na ulemavu wa kusikia pamoja na wafadhili mbalimbali. Lina ishara mbalimbali kuweza kusaidia kutokana na salamu, inakwambia salamu kama rafiki ni nani na mambo kadha wa kadha. Hivi sasa nampenda nimpishe mwenzangu Bernard Ojwang ambaye ana walimu na vile vile washikadau mbalimbali. Bernard Ojwang, karibu katika mjadala wetu wa leo. Tusikize walimu wanasemaje kuhusiana na changamoto katika shule hiyo ya msingi ya Kuja eneo la Rongo. Naam, Doreen, vile nilivyokuambia kwamba mara nyingi tumeweza kushuhudia baadhi ya washikadau katika sekta hii ya elimu na vile vile wasimamizi wa hizi shule za wanafunzi wanaoishi na ulemavu mbalimbali wakilalamika kwamba serikali imewapuuza, imewaacha kando, iwapo mara nyingi wakisema kwamba wakijaribu kuitisha usaidizi kutoka serikali hakuna usaidizi wanapata. Na vile nilivyokuambia niko na baadhi ya walimu hapa ambao tunaweza kuzungumza nao, watatueleza ni nini kiliwafanya waamue kuwa walimu wa wanafunzi wasio na uwezo wa kusikia. Na kwanza tutaanza na jamaa huyu. Utaanza kwa majina, waitwa nani na ni nini kilikufanya uamue kwamba unataka kuwa mwalimu wa wanafunzi wasio na uwezo wa kusikia? Kwa majina naitwa mwalimu Samuel Ila. Ni mwalimu kutoka hapa Kuja School for the Deaf. Niliamua kuja kufundisha hawa watoto wenye ulemavu kwa vile nilikuwa nikiwahurumia walipokuwa kule nje katika regular schools. Saa zingine analetwa akiwa mtu ambaye amekomaa lakini hawezi akasikia na hawezi akafanya kazi darasani akilinganishwa na wale ambao wanasikia vizuri. Hasa nilipoona hivyo, nilipopata mwito ili niweze kuja kuwashuhudia, niliitekea kwa haraka sana kwa vile nilijua kwamba watafaidika. Naam, asante sana. Ni nini kilikufanya uamue? Kwa majina ni B Nyotumba Grace. Mimi ni mwalimu katika shule hii ya Kuja School for the Deaf. Nilishuhudia wanafunzi kule nje wakitaabika kwa sababu wale wengine hawaelewa kwa sababu hawajui lugha ya ishara. Nikawa na msukumo ili niende nijifunze lugha ya ishara ili nikuje niwasaidie, tuwasiliane nao, niweze kujua mahitaji yao, niweze kuwafunza kwa sababu pia wao ni wanafunzi kama wengine wale wako nje isipokuwa wako na ulemavu wa kutokusikia. Naam, asante sana. Nitazungumza na mwalimu mkuu wa shule hii. Pengine hebu tueleze wewe kama mwalimu ni nini kilikufanya uamue kwamba unakuwa mwalimu wa wanafunzi wasio na uwezo wa kusikia? Kwanza nilipoenda college Machakos, when I was going for my teaching practice for the first time, I went to a school like this, Machakos School for the Deaf. And that made me to develop a passion for children with disability, all disabilities, but more so the hearing impaired. And from the look of things, when you see these children, when they are in regular schools, they suffer a lot because when they go to regular schools, teachers tend to ignore them because they don't know how to communicate with them. So they just tend to play outside for a long time from morning to the time people are going for lunch, and they are left. People even don't ask where they are going, where they come from, because they see them as a burden and they cannot handle them because they don't hear, they don't know sign language, and regular teachers don't know such skills. Yeah. Naam, asante sana. Tumeweza kusikiza kutoka kwa baadhi ya wasimamizi katika shule hizi, wanasema kwamba juhudi zao za kupata rasilimali za kusukuma hapa shuleni imekuwa shida. Shida gani ambazo pengine mmekuwa mkipitia? Kama mwalimu nimekuwa nikipitia shida ambayo tuseme kama communication barrier.
mwanafunzi analetwa shuleni ikiwa hajui lugha yote, labda amekuwa mtu wa miaka 7, 10 kuendelea mbele, lakini hawezi akaongea lugha yoyote. Kwa hivyo ilikuwa ni changamoto kwangu kama mwalimu, ili niweze kumfundisha darasani, ili naye pia aweze kupata yale ambayo naweza kueleza. Sasa ni shida kubwa. Kwa hivyo niliona kwamba lugha ama communication ni changamoto kwa watoto hawa. Sasa nilionelea kwamba niweze kuwafundisha, nijimudu, nifanye niende katika college, niweze kujua lugha ya ishara ili niweze kuelewana na watoto vizuri. Hapo niliona kwamba naweza kuwasaidia. Changamoto nyingine ni kwamba hawa watoto hawezi kukaa kwa darasa kwa muda. Labda anaingia darasani, kawaida mwalimu huwa tunachukua dakika 35. Lakini ukipata huyu mwanafunzi ameketi darasani, baada ya dakika 15 switch off. Sasa utambembeleza tu ili aweze akarudia, ili muweze kuwasiliana kwa urahisi. Hiyo ni changamoto ambayo mimi kama mwalimu nimekuwa nikipata zaidi. Changamoto nyingine ni kwamba hawa watoto walemavu, especially the deaf ones, wanapoletwa shuleni huwa wanaletwa wa mwisho kabisa. Wale wengine ambao wanaelewa, ama the normal ones as they call them, wanapelekwa shuleni mara ya kwanza. Lakini huyu the deaf anakumbukwa mara ya mwisho kabisa, ndio analetwa shuleni. Kwa hivyo huwa kila mara baada ya watoto kufungua shule, labda baada ya wiki 2 ndio mtoto anaingia. Baada ya wale wengine kupelekwa, ndio sasa yule mlemavu anashughulikiwa wa mwisho kabisa. Na tumeweza kusikiza kwamba hakuna rasilimali za kutosha katika shule hizi. Je, mshajaribu nyinyi kama walimu ili muweze at least kuhakikisha kwamba kile mnachofanya hapa imezaa matunda? Sisi kama walimu tunajaribu kuona kwamba rasilimali chache ambazo tuko nazo tunaweza tukatumia ili tuweze tukawasaidia wale ambao wamekuja wachache. Lakini ni wengi sana. Wanapoingia labda vitanda ni vichache. Saa zingine wanaingia, wengine wanatoka katika wazazi wao hawajiwezi hata kuwashughulikia, kuwanunulia vifaa vya kutosha, sabuni, vitu hata kama mattress ya kulalia, blanketi. Saa zingine watoto hawa wanakuwa na shida sana ili waweze kuishi hapa kulingana na changamoto ambazo wako nazo. Na asante sana. Ulipokuja hapa katika shule hii ya Kuja, tunaambiwa kwamba mara nyingi tumekuwa mkikumbwa na changamoto chungu nzima. Hebu tueleze hizo. Kuna changamoto mingi katika shule hii. Mwanzo kabisa naweza nikazungumzia vitabu vya lugha ya ishara. Madarasa mengi yana vitabu vya lugha ya ishara, inawafanya walimu kutumia silabi. Na silabi uweze ukaitumia kikamilifu darasani, kwa sababu wanafunzi wanahitaji vitabu, wanaangalia picha kwa sababu wanategemea macho, kwa sababu hao hawana masikio. Waone picha ndio waelewe kila ambao unawafunza. Kwa vile hakuna vitabu, walimu wanatumia silabi, na hiyo sasa uweze ukafunza kikamilifu. Kuna ulemavu mwingine wako nao, kuna wengine wako na mental challenge, kuna wengine wako na physical challenge, kuna wengine wako na ulemavu wa macho pia partially. Sasa wakiwa pamoja na hao wengine, kuwafunza inakuwa shida. Sasa kwa hivyo hawawezi wakajimudu na silabi ya kawaida vile wengine wanasonga, mwezi mkasonga pamoja. Sasa wanafunzi kama hao wanabaki nyuma, na kule mwisho matokeo hayawezi yakawa mazuri sana. Asante sana. Wewe kama mwalimu mkuu, ni kama umejituma kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata elimu bora. Je, unaona serikali ya Kenya imejitokeza kuwasaidia? I can say they are trying. The government is trying, but still there are more challenges, more than even the what we can say the positive gestures. Now in the school we have many children, not so many, but to the capacity of the school.
But you find that there are so many challenges that are facing these children because, one, the teachers have said these children have got multiple disabilities. You will find within the school we have the physically challenged, we have the autistic, we have the mentally challenged, we don't call them mentally challenged, but intellectually challenged. So we have multiple disabilities within the school, but the conspicuous one is the deafness, and that is why they are brought to this school. You find that this school was started a long time ago, and you will find that there are so many challenges like the books. You will find that at this time when we are rolling out down the CBC program, some children in some classes are still lacking books, and you will find that handling them without books is so difficult that the teachers are really struggling. They like teaching and they like handling the children. They like the children to learn, but how they can handle them without books. Recently I was called by our officer and he was inquiring whether there are books, but I told him there's a class which is missing books totally. The government should be aware, and they should come up and bring the books if they want us to roll down the CBC for the deaf children. Another thing, another challenge, we were given laptops, and the laptops are not geared towards the deaf children. You find they have dots. I learned Braille, dot 1 to 6. And they are in they can't use them. They can't use them. Let me just talk, because this is a challenge that I have to say. No. We are having laptops for the blind children instead of the deaf. We need the laptops that can cater for the deaf. Sign language is very important. Another challenge is communication barrier. When we go to the parents don't understand their children. When the children go home, it is like they are lost. They can't talk. The parents complain, they also complain, and sometimes they are carried back here to school so that you can explain what is happening to them. And when they come back, we find that it is a very simple thing. Maybe the child wanted to be bought something and the parent didn't understand, and they are now struggling. Yeah, I've not finished. There's the roofs that we have. Yesterday it rained. It was a lot of with hailstones. The roofs were cracked, and the children could not even eat in the dining hall. And the other day, it was the same. And in the classrooms, we have class 1, class 4, and 5. The children cannot learn in them when it is raining. Now we are lacking a dining hall. The children cannot eat in the hall because the hall is leaking a lot. And this is a problem that we have been presenting all the time for the last 2 years, and the government can't come up, the constituency development can't come up, and nobody is even caring about them. Another one, the Toya, Hoya, and Itoya. When they are doing that, we are left out because our teachers cannot meet the requirements that they need. They are saying somebody who has scored in a subject 60 and above or 70, but our mean score is 150, and if a child gets 45, that is a very good pass mark. And we need to be included because we can't be compared with the regular children in regular schools. So I think the government should take care, and more so to replace these roofs that are leaking now. You just focus on that roof the way it is open, and children cannot eat there. Asante sana mwalimu. Doreen, umeweza kusikiza kutoka kwa baadhi ya walimu hapa, umeweza kusikiza changamoto ambazo pengine wamekuwa wakipitia. Vile vile ni nini kiliwafanya walimu hawa kujituma kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaoishi na ulemavu na vile vile wanaoishi na ulemavu wasio na uwezo kusikia, wanasema kwamba serikali haijajitokeza kuwasaidia, na kwa sasa wanaomba serikali kama wako na nia ya kusaidia wanafunzi hawa, inastahili rasilimali za kutosha zitumwe hapa katika shule hizi. Kwako Doreen. Na mtazamaji, huyo ni Bernard Ojwang kutoka Migori. Ningependa tu kusema shukrani sana Ojwang kutoka Migori, akizungumza tu na walimu kutoka shule hiyo ya msingi ya Kuja. Mtazamaji, sijui Kaltun ana maoni gani kutoka kwa mtandao yetu ya kijamii. Jama
kunaendelea nini? Kabla tuangazie mada yetu ya siku, ni kwa kufikia sasa kuna taarifa ambayo imetufikia. Shule ya wasichana Starehe jijini Nairobi imefungwa kwa muda usiojulikana baada ya wanafunzi 52 kuonyesha dalili za ugonjwa ambao haujatambuliwa na unadaiwa kuwa wa kuambukizana kwa haraka. Ni taarifa ambayo imeweza kutufikia kwa sasa na tunaifuatilia kwa karibu. Mbali na hayo, Doreen, kuna mmoja anasema habari yenu, ni Shiko kutoka Nyeri. Anasema nilianza kosi ya sign language, nikasoma certificate but nikakosa uwezo wa kuendelea. Niko na passion ya mafunzo hayo. Naweza saidika kivipi ili niweze kufanya kazi na walemavu wa kutosikia? Asanteni. Anasema mwingine, anasema ningependa kusomea sign language, anasema lakini sina pesa, itakuwaje? Please, anauliza wageni wetu iwapo chama chao husaidia watu kama sisi tuweze kupata fadhili. NTV mwingine anasema mimi ni AJ Wagongo Gladys, anasema ni kusaidia tu wenye ulemavu wa kusikia kwa kuwatambulisha kamili kwa jamii bali sio kuwaficha. Mwingine Millicent anasema pia mimi nina ulemavu wa kusikia kwa miaka 10. Kuna ubaguzi sana katika jamii, sijui kama ni ukweli. Doreen, tutakuwa tunasikia kwa wageni wetu. Millicent mwingine anasema Elias wa mwisho anasema big up kwa show, niko Aire, I salute, mnafanya kazi nzuri sana NTV Sasa kuangazia maisha yetu ya kila siku. Na mwingine anasema mtu ako na ulemavu wa kusikia, je, hana kidole kimoja au mikono yote, Doreen, je bado anaweza kuwasiliana? Mara nyingi unapata watu kama hawa wanawasiliana kupitia njia ya mkono, lakini huyu mtazamaji wetu anauliza iwapo hana mkono au hana kidole atakuwa anawasiliana vipi? Tutakuwa tunasikia kwa wageni wetu. Mimi binafsi mwenyewe sijui alama hii inamaanisha nini. Tutakuwa tunasikia kwa wageni wetu waweze kutueleza inamaanisha nini. Ni baadhi tu ya kauli kutoka kwa watazamaji wetu kupitia mtandao wa Facebook na kupitia ujumbe mfupi wa SMS. Naam, shukrani sana mwenzangu Carlton Jama kwa kutuarifu yanayoendelea mitandaoni na vile vile kuhusiana na mada yetu nzima. Ningependa basi mwelekezi wangu atuwekee hizo picha za ishara hizo tuweze tu kuangazia zinasema nini. Zile ziko katika rangi ya njano. Bwana Kakiri, hebu tueleze labda ishara ile ya kwanza inamaanisha nini pale, Mkenya aweze kuelewa, ama ni mambo gani muhimu Mkenya anatakiwa ajue wakati anapowasiliana na mtu ambaye anaishi na ulemavu? Naam, labda pale kwenye runinga inamaanisha nini ile? Upendo. Inamaanisha upendo, naam. Ile nadhani inaeleza tu kuna herufi pale na silabi. Naam, tukirejelea basi katika mjadala, karibuni. Naam, tuendelee basi na mjadala. Tulikuwa katika mjadala wetu wa saa hizi, tumeweza kusikia walimu wakilalamika changamoto mbalimbali katika shule hili. Je, mumepitia katika shule hiyo labda, ama mlipitia shule gani? Shule ya Kuja. Mimi mwenyewe kama Ashura nilikuwa kwa hiyo shule Kuja. Nilianza primary nikamaliza na secondary hapo. Kwa kweli challenges ziko, lakini zingine sio kweli. Principal amesema ati kuna walimu anakuwa kwa shule kwa class for 35 minutes, alafu mtoto ni kama anachoka, anatoka within 15 minutes, lakini hiyo sio kweli. Mimi nimekuwa kwa hiyo shule karibu miaka 15 na sikuwa tumefanya hivyo because miaka 35 watu tulikuwa tunakaa kwa shule. For example, unapata mwalimu zingine anakuja na shida ni ajui ku sign language, so unapata watoto wengine wanakuwa bored, wanaanza kulala. So shida ni walimu wengi wao hawajui sign language, na unajua kama sisi walemavu lazima ujue sign language ndio ikuwe rahisi kutuongelesha katika mazungumzo. Yes. Na kama mwalimu anakuja na ajui sign language, ina benefit mtoto wa deaf na nini? Because labda haja yake ni kupata mshahara badala ku benefit mtoto mwenye ameenda kuifunza. Naam, labda maoni ya Bwana Kiri kuhusiana na malalamishi ya walimu kutoka shule ya Kuja. Ya kwa kweli hata mimi mwenyewe nilikuwa kwa hiyo shule ya Kuja. I think hizi challenges ni kama tu zile ziko kwa shule zingine. Saa zingine tunakuanga na ile favorite teacher, mwalimu mwenye unajua huyu ni mwalimu mzuri, una follow vizuri, unafuatilia chenye anafunza. Lakini unapata wengine
inakuwa kwa kila shule. Kama mwalimu upendi, unapata tu kulala ama kuangalia wenzako wakati mwalimu anafundisha, ama unatoka kwa shule unaenda una pretend ati unaenda kwa gents ama kwa ladies. Cha muhimu ni kenye mwalimu amesema, kama watoto wanaleta kwa hiyo shule kama wajui lugha, wajui because ukiangalia kwa familia labda tuseme 90% ni hearing, hawajui sign language, na unapata maybe 10% ndio mtoto mwenye ako na ulemavu. So familia hakuna vile watamuongelesha mtoto juu hawajui sign language. So mtoto atakuwa kwa hii boma without communication. Na so inamaanisha hakuna foundation of language. So zazila anapelekwa shule, huko kwa shule ndio mtoto anapata kuna wenye wanaweza sign. So hapo ndio anaanza kusomea hiyo lugha ya ishara. Kuna Mkenya pale amewasiliana na sisi kupitia mitandao ya kijamii, amesema kwamba asaidike vipi iwapo hana mikono ama kidole, labda ulemavu ama labda alipata ajali katika mkono, na hizi lugha za ishara zinatumia ishara kama jina lenyewe linasema ni ishara. Je, iwapo mtu hana vile viungo ambavyo vinaweza kumsaidia katika kuwasiliana, afanye vipi? Kwa kweli so sure kuna lazima mtu atakuwa adapt na hizo changes zote. Unaweza kuwa wengine wanaweza sign na kama kuna mkono wanaweza kuwa kitumia hiyo fist. Kuna wengine hawana mkono lakini kuna vile wana sign. Yes. Kuna vile wanaweza sign hapa Nairobi wako wengi. Hakuna mkono lakini kuna vile wana sign vizuri sana mpaka tunaelewa. Ama saa zingine ni mkono wako kutoka hapa mpaka hapa, hawana hizi fingers hawana, lakini kuna way vile wana communicate na sisi. Kwa hivyo ni hali tu ya kujituma katika maisha. Naam, Bi Asura, tukirejea kwako Asura Michael, wewe ni kama mwanachama katika baraza la kitaifa la watu wanaoishi na ulemavu. Je, changamoto hizi mnakabiliana nazo kila kukicha na mnasaidia vipi watu wanaoishi na ulemavu wa kusikia? Kwa kweli sisi kama baraza la National Council of Persons with Disability kuna challenges mingi, and the society is looking at us that we are the ones responsible for all these things. And I'm so sure we as Kenyan, kila mtu akona responsibility yake. Kwanza wazazi, responsibility ya muhimu ni kulinda watoto wao. Na unapata wazazi wengi wanaleta watoto wao kwetu, sisi ndio tuchukue jukumu. Yes, kwanza tunakubali disability yao, na watu wanakuanga na lot of expectation kutoka kwa serikali. But ukiangalia money haitoshi, kuna limit. Na budget yenye tunapata, hatuwezi sema tunaweza pea kila mtu pesa. We can't support 100 million people. Yes. So that's one of the challenge. Yenye kila mtu ana expect tusaidie kila mtu na pesa. The other one ni communication na awareness. Still tunaendelea ku spread awareness. Naam, swala la ajira limejitokeza. Kuna Mkenya hapa analalamika kwamba yeye amesomea kufasiri lugha, lakini ikifikia wakati wa kupata ajira hapati ajira. Na ningependa tuzungumzie hususan hawa watu ambao wanaishi na ulemavu wa kusikia. Sijui kama ni kweli kwamba kunao ni kweli wanaishi na ulemavu wa kusikia, ama labda ni kujifanya katika kutafuta biashara. Tunawaona hasa katika miji mikuu, Nairobi, Kisumu, Mombasa na miji kadhalika wako pale. Muna maoni gani kuhusiana na watu hawa? Wametumwa na kina nani? Maanake wengine wakishikwa hawana ulemavu wote, walikuwa wanajifanya ili waweze kupata pesa. Je, mnakubali kuna changamoto za kupata ajira, na mnaomba wito gani kwa serikali? Kwa kweli hiyo ni changamoto. For example, nimesomea, nimekuwa kwa university, I had a good education, but the question is ni wangapi wanaweza niajiri? Wangapi wanaweza nipatia kazi? Because kwanza wananiuliza, Ashura, umesomea sheria, lakini unaweza fanya hii kazi? Naambia So watu wanafikiri the first thing ni kuwa na interpreter. So they don't look at my capacity, they look at will you employ an interpreter pia. So si lazima kwanza uangalie mkalimani, kwanza wapatie walemavu opportunity kama sisi deaf, and I'm so sure I can do kila kitu. I can do my best. Yes. Don't look at my disability.
I can work. So that attitude, we need to do away with it. We need to give the opportunity to, hizi barriers lazima tutowe. Because kwa kweli ni vingumu kwa kupata kazi. Kuna wengine wanajifanya huko nje, wanajifanya ati ni wako na ulemavu, na kwa kweli sio ulemavu. Shida ni kupata kazi, ndio shida kwa hii Kenya yetu. Naam, labda tukirudi kwa Bwana Kakiri, maoni yako kuhusiana na wanaojifanya ni walemavu wa aina tofauti ili waweze kupata pesa? Maoni yangu ni cha muhimu ni lazima tukue tukijadiliana vile National Council, lazima wajue ni they have to identify deaf ni wangapi, na lazima wa involve the deaf people themselves kwa hiyo process ya ku identify the deaf, and inafaa waende hizo ma special school pia wajue ni wangapi kwa hiyo shule na amekuwa kwa miaka ngapi kwa hiyo shule. Like last year Ashura went to school for the deaf, shule moja. So I think ni kama mtu ana pretend na utamuuliza we ulienda shule gani, because shule za deaf ni chache na tunazijua zinajulikana. So inafaa tujue mtu mwenye anajifanya hapa nje alienda shule gani, na hivyo ndio itakuwa vizuri ku identify wale wanadanganya. So na cha muhimu mtu no one should decide for us without us. We have to be involved in that process. So that's why there are so many fake information. Mbali na hayo basi, kabla hatujaingia katika swala lingine, kabla tujamaliza kipindi hili, swala la tafsiri za uongo ama hitilafu katika tafsiri, je, kuna mtaala speciali ambao mtu anafahamu kwamba kwamba hichi ni kitabu na tunafuata mtaala huu wa tafsiri, na ndio huu ambao mtoto akikua akifika miaka 5 atakuta kitabu hichi, miaka 10 baadaye atakuta kitabu hichi? Na je, labda mtaala wa Kenya unatofautiana vipi na labda wa ulimwengu, labda ama mitaala mingine ya Afrika Mashariki? Labda Bi Asura anaweza kupatia maoni. Naam, kuna a lot of variations and interpretation. I think the system itself is wrong, because vile mtu anachukuliwa vile unajua mkalimani, lazima sisi kama deaf tukue kwa hiyo table tuulizwe, because juu lingine ni wazazi wako na jukumu kufunza mtoto wao. Yes, just having zile basic ya kuongea na mtoto wako. Sasa zile umezaa mtoto, lazima ujue vile utaongea na mtoto wako. Juu mtoto ni wako na anashika hiyo boma. Lazima ujue kidogo ile ya kuongea na mtoto. Na sasa zile vile tu Nixon alisema, you need to have a process whereby you talk to your child. Ile unamfundisha zile gestures za nyumbani. Then after that nikitoka hapo ndio atajua zile official language. Twende kwa Bwana Nixon Kakiri. Hebu tueleze mtaala wenu ni upi? Maana ningependa tucheze video ya makosa iliyofanyika Afrika Kusini, ambapo kulikuwa na video ya tafsiri ya uongo ama hitilafu katika tafsiri ile. Je, kuna mtaala ambapo mtu ambaye anaishi na ulemavu aweze kujua kuna mtaala fulani? When it comes to sign language, it's a profession. Sign language interpretation is a profession. Ni kazi kama tu kazi yoyote. These are wana provide services kwa sisi, na lazima mtu akuwe na skills, lazima ajue lugha, lazima aende shule vizuri. Na kuna curriculum lazima tufuatilie kama mtu anakuwa trained kwa sign language. Na the same way uwezi kusoma English within 3 months then you become a translator. No, you need to, there should be that process. Kwa hivyo kuna utaratibu. Yes. Basi kama mtaniruhusu, ningependa tucheze hiyo video ya tafsiri ile ya uongo Afrika Kusini. Mwelekezi wangu atuchezee tuweze kusikiza, alafu tusikize maoni kabla tujamaliza. Ni kwa hisani ya YouTube. But the tree that towers above the rest is broken by the wind. Child of the wind, of the land. Child of dreams of a future where black and white, rich and poor, men, women and children must live side. That revealed the depth of his empathy and his understanding.
tafsiri. Mtazamaji, tuweza kusikia maoni ya wageni wangu studioni. Bwana Kakiri, una maoni gani? Maoni yangu ni kwa kweli the first people to saw that that there was a problem were the deaf from South Africa. Wali complain because I think the problem ni vile huyu jamaa alichukuliwa, hakukuwa na consultation kwa au watu wa South Africa. So ni kama mtu ndiye alienda akachukua rafiki yake. Then ni vizuri wangeuliza deaf to pick a professional sign language interpreter, not just going somewhere kuchukua mtu yeyote who cannot even deliver. Sign language itself, it has a hand shape, there is the facial expression, there's the structure, there's the body language. All those is involved within the language itself. Lakini ukiangalia huyu hakuna kitu ilikuwa hakuna kitu anafanya. Ukiangalia uso ni ile tu, hakuna kitu ni kama ni kupoint tu vitu ndio alikuwa anafanya. Naam. Yes. Basi muda naona umetupa kisogo. Ningependa tumalizie kipindi hichi kwa kusikiliza maoni yenu, labda kuhusiana na serikali isaidie vipi katika kurahisisha ama kuwezesha huduma za watu walio na ulemavu tofauti, hususan ulemavu wa kusikia. Je, vifaa vile vipatikane kiasi gani, labda ama pesa ziongezwe kiasi gani katika kuhakikisha kwamba watu wanaishi na ulemavu wanajumuishwa katika jamii? Kauli fupi tumalizia. Cha muhimu ni I think government lazima wapeane resources to the deaf organizations, especially to capacity build. Also na shule za deaf lazima wakuwa na employ teachers who knows what they are doing in those schools. So hii badala ya kublame ni deaf child atajui kusoma, na shida ni government na wenye na service providers, because government is the service provider. So lazima waangalie walimu wao wamefunzwa, wametrain kiasi gani ili waende kwa hiyo shule. Naam, Bi Ashura, maoni yako kwa kauli fupi? The only thing we need is a strong policy to manage sign language, because the moment we have a strong policy, it will help us to employ the correct person and how to support the deaf child. Because the way we have the power, we do, but for sure there's that gap. We need to change our policy. Yes.